Hello. Welcome to Chautauqua Hospice and Palliative Care Social Media Series Initiative. My name is Sandy Harrell. I'm a registered nurse that works for Chautauqua Hospice and Palliative Care. And Lila Denoya is our Spanish interpreter. Intending to inform the Chautauqua community on the services that Chautauqua Hospice and Palliative Care can provide, we have developed a comprehensive series of conferences on services and programs available to the family, patients, and the community at large. There are helpful reasons for reaching out to CHPC, which is the abbreviation for Chautauqua Hospice and Palliative Care. First of all, Chautauqua Hospice and Palliative Care can improve your quality of life. Hospice puts your wishes front and center. It helps you communicate with doctors. Hospice gives your family much needed support. Chautauqua Hospice and Palliative Care accepts health insurance, including Medicare and Medicaid, which is totally paid for the services provided. Every month, the Chautauqua Hospice and Palliative Care staff will inform you on other Chautauqua Hospice and Palliative Care specialized healthcare treatments and therapies to relieve the physical and emotional pain of family and patients with critical diagnoses at any stage and any age. The Chautauqua County community can access care 24/7. The 2020-2021 each taped conference series via YouTube and Access Channel through Spectrum, Channel 1013. Our conferences are in Spanish and English languages. Bienvenido a las series sobre Chautauqua, Hospicio y Cuidados Paliativos. El nombre de la enfermera es Sandy Harley y mi nombre es Lila Denoya, soy la intérprete en español. Con el fin de informar a la comunidad de Chautauqua sobre los servicios que ofrece Chautauqua Hospicio y Cuidados Paliativos, nosotros hemos desarrollado una serie de conferencias y servicios y programas que están disponibles para la familia, para los pacientes y para la comunidad en general. Hay muchas razones por las cuales debemos contactar a Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos cuando las familias lo necesitan. La primera razón es que mejora la calidad de vida del paciente. También coloca los deseos de la familia y del paciente como algo central. Segundo, ayuda a la familia y al paciente a comunicarse con los doctores que están bajo el cuidado del paciente. Y le da a la familia un gran apoyo. Con relación a los seguros de salud, incluyen Medicare, Medicaid, los cuales pagan todos los servicios. Cada mes nosotros vamos a ofrecer conferencias sobre el cuidado de la salud de manera especializada. Los tratamientos que los pacientes reciben, las terapias y todo esto con el fin de poder darle un descanso y una calidad del servicio emocional y física. Sobre todo aquellos pacientes y familias que están viviendo situaciones críticas en los diagnósticos de salud, en cualquier momento y a cualquier edad. La comunidad de Chautauqua se puede comunicar 24 horas, 7 días a la semana con Chautauqua Hospicio y Cuidados Paliativos. Nosotros hemos grabado estas conferencias y se van a acceder a través del canal de YouTube y el canal de Access en Spectrum. El canal es 1301. Nuestras conferencias son en español y en inglés. We're fortunate today to have one of our social workers here to talk about her role in working for Chautauqua Hospice and Palliative Care. Heidi Raynor is with us today. Thank you for having me. Estamos muy contentos de que tenemos hoy en día a la trabajadora social Heidi Raynor. Ella trabaja para Chautauqua Opportunity. Well, Heidi, how can you share one or two reasons
for serving as a social worker for hospice and palliative care? Well, 20 years ago, my mother came onto hospice, and I was not in the medical field. I don't recall having a social worker, and our family really could have used one. So that's why I ended up starting to work for hospice. Le hizo la pregunta, ¿por qué estás trabajando en hospicio y cuidados paliativos? Ella le dijo, 20 años atrás, mi mamá sufrió de un cáncer y yo no tenía ningún conocimiento de hospicios y ni tampoco tenía conocimiento del servicio de trabajadora social. So how long have you been working for Chautauqua Hospice and Palliative Care? I have worked for Chautauqua Hospice for over 10 years. Ella le preguntó, ¿qué tiempo tienes tú trabajando con Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos? Más de 10 años. What does a social worker to serve Chautauqua Hospice and Palliative Care for the patient and family? So we do various things. Our roles are very eclectic. We help people with the grief process, we help people with finances, and help them understand what to expect while they're going through the process and even after. Ella le preguntó, ¿cuáles son realmente el papel que tú cumples como trabajador social cuando entras a cuidar a la familia? Le dijo, bueno, en primer lugar, nosotros ayudamos a manejar el dolor, que es una cosa muy importante. Pero también ayudamos con la parte financiera de la familia y por último, tratamos de darle el mayor apoyo posible. Heidi, can you list one or two of the most requested services that the patients and family ask of you? One of the most requested is, how much will this cost me? And as Sandy and Lila have already stated, that with Medicare, it's 100% covered benefit, as it is with most insurance companies. Not all, but we also do have a sliding fee scale, so we would not serve someone if they didn't have the funds to pay. So that's one of our highly questions. Yeah. How much will this cost? Ella le hizo la pregunta, ¿qué es lo que más te preguntan las familias cuando tú entras a darles tu servicio como trabajadora social? La primera pregunta es, ¿cuánto nos va a costar esto? Y ella inmediatamente le responde que tenemos Medicare y tenemos Medicaid y tenemos los seguros de salud. Nosotros no dejamos de darle el servicio a la familia aún teniendo dificultades económicas. Pero esa es la primera pregunta que me hacen, los costos. So you get a referral for a new person that needs hospice and palliative care services. How soon do you have contact with that person? Normally our nurses set up the appointments to make the admission visit, and 99% of the time the social workers go on the admission visit. So as soon as possible. Ella le hizo la pregunta, una vez que la familia sabe que tiene que recibir los servicios de hospicio porque ha sido referido por el doctor, ¿cuán rápido tú ofreces los servicios? Ella le dijo, inmediatamente, porque el proceso comienza con la enfermera que visita a la familia para poder iniciar el proceso de admisión del paciente a hospicio. Pero por lo general yo voy también cuando la enfermera va a visitar a la familia por primera vez, de manera tal de que es inmediato. And how often do you usually visit with the patient and family once you've had the contact with them? Well, because we don't run a cookie-cutter business, the plans of care are developed on an individualized basis. So it's really what the family and the patient need. Mm-hmm. It can be as little as one time a month. It can be as often as even a couple of times a week. So everybody's situation is individualized, and that's how frequencies are determined for how often social workers visit. Ella le preguntó, ¿cuán a menudo tú visitas a la familia para darle los servicios como trabajadora social? Bueno, yo lo doy de manera individual. Cada familia tiene necesidades diferentes. Por lo general, yo voy una vez, proporciono toda la información. Pero si es necesario ir otras veces, ahí estoy yo disponible. Heidi, what do you recommend the patients or the family members or both to have on hand when you go in to do your visit?
One of the things that I strongly recommend is I'd like to know what their expectations are out of hospice, because at times we find that expectations of hospice are vastly different than what hospice can actually provide. So it gives us a base knowledge as to where to start with the education of our services. Ella le preguntó, ¿qué es lo que tú le pides a la familia cuando tú comienzas tu relación con ellos como trabajador social? Ella le dijo, lo primero que a mí me interesa es que tengamos claro cuáles son las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que la familia tiene con respecto a auspicio? Basado en eso, yo trato de corregir si hay una interpretación incorrecta de auspicio. Con eso es que yo empiezo. So what are the benefits as a social worker working for hospice and palliative care? One of the things that I have found is helping people understand the process and the journey of dying. Most people's experiences are only from television, which are vastly inaccurate compared to reality. Ella le preguntó, ¿cuáles son los beneficios que tú has visto como trabajadora social que trabajas con la familia? Y le digo, bueno, uno de los beneficios que yo he visto como trabajadora social es que ayudo a la familia con el proceso de la muerte, con el proceso de cuando se está prácticamente el paciente falleciendo. Ese proceso es muy importante y para mí yo creo que ese es el beneficio más grande que Hospicio ofrece, porque nosotros acompañamos a la familia en ese proceso tan difícil al final de la vida. Heidi, thank you so much for joining us today. And anybody who is watching today, if you want more information about Chautauqua Hospice and Palliative Care, if you want to reach out and just talk with a provider or call our intake office, feel free to call our office at 716-338-0033. Or you can get even more information about our services by going on our website, which is chpc.care. Queremos agradecerte, Heidi, por haber venido hoy, dar tu experiencia como trabajadora social, trabajando para Chautauqua Hospicio y Cuidados Paliativos. Si usted necesita comunicarse con nosotros, el teléfono es 716-338-0033. Y también tenemos nuestra página web. Esta es la página web, www.chpc.care, C-A-R-E. Comuníquese con nosotros que estamos aquí para servirles.